Pronouns es un término formal muy gramatical que refiere en inglés I, you, he, she, we, they, etc. Entonces, ¿cómo se dice yo? En inglés, I, ¿no? Nada más. Yo, I. Yo, por ejemplo, hola. Y ahora hemos hablado de tú, ¿no? Tú en inglés es you, singular, ¿no? Tú y tú, singular. Una persona, porque en inglés tenemos like you plural, you singular, ¿no? Pero tú es singular. Y recuerden, tú es informal. Tenemos dos tipos de tú en español, formal e informal. Tú es informal, entonces se usa en general, no es cultural también, pero en general familia, los niños y también amigos. Esas son las reglas, las normas sociales de tú. Pero también tenemos usted, ¿no? You formal, para, en la situación de un hospital o con la policía y también con los mayores, ¿no? Los ancianos, los señores, las señoras, etc. ¿Entienden ustedes? ¿Comprenden bien la diferencia entre tú y usted? Y recuerden, en la clase de español no es formal. Entonces, ustedes pueden usar tú con su profesora. ¿No? Está bien usar tú en la clase de español. ¿Cómo estás? ¿No? Etcétera. Y clasificamos, yo es singular, tú y usted también son singulares. Yo es primera persona, tú y usted son segunda persona. Y también tenemos tercera persona, él, ¿no? ¿Cómo se dice él en inglés? He, ¿no? Y chicos, tengan cuidado porque en clase miércoles aprendimos este artículo, por ejemplo, el lápiz versus él. ¿Cuál es la diferencia entre él y él? Sí, muy bien. El acento, ¿no? El acento o el tilde es un detalle muy pequeño, ¿no? Pero el significado en inglés es completamente diferente. ¿Cómo se dice él en inglés? He, ¿no? Pero el lápiz, en el lápiz no es he, es the, exactamente. Entonces, por eso es muy, muy importante que ustedes distingan entre los tildes y estudien los tildes, ¿ok? Y ahora voy a clarificar algo en inglés sobre los exámenes. So, lots of professors vary on how they grade in terms of tests and written work that you submit. And this is not referring to the super site. This is referring to in-class paper tests. And so, lots of professors vary as to how many points or if they take off points for accent marks. Spelling, accent marks. That's always like a big question mark when you have a new professor in Spanish. My policy is that yes, I take off for spelling and accent marks when it interferes with the meaning of the word. So in this case, if you write, él se llama Juan, and you forget the accents on the L here, you will lose a little bit of credit, not a full point, maybe half point or something like that, because L without the accent mark means what again? The, exactly. So we need to make sure that we use accent marks on words that could otherwise mean something else. But if you accidentally put two letter F's in the word diferente or two S's in profesor, I'll point it out, I'll circle it, because I want you to notice that mistake, but I won't take off for it because it doesn't interfere with communication. ¿Me explico? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ok, muy bien. Avancemos a ella, ¿no? ¿Cómo se dice ella en inglés? She, ¿no? Él es inteligente, ella es inteligente, ¿no? He y she. Singular, tercera persona, ¿no? Y después tenemos nosotros, ¿no?
Nosotros refiere, ¿cómo se dice nosotros en inglés? We actually, this is first person plural. So we have yo, but what does this Y mean? ¿Cómo se dice y? And. So when it's by itself like a letter, when we're spelling something out, we say y. But when it's an actual word, that means and. It's just y. Mi esposo y yo. Yo plus a person is first person plural. No? So we could say like Olivia y yo, or Mignon y yo, or we could just use nosotros. I can use the person's name. ¿Cómo se dice mi esposo, probablemente? Husband. My husband or spouse, exactly. Mi esposo y yo, my husband and I, or I could just say nosotros. Unless I'm talking about like, Alexis y yo, I would say nosotras. So we do have gender with nosotras. Y ustedes. So I've been using this already for a week with y'all. Ustedes. Y'all. Second person plural. This is y'all in Spanish. Ustedes. Okay? And here's another. This is a cultural variance, not like a formality thing like we have with tú and usted. Okay? So just to clarify, ustedes is the word for y'all, second person plural. And this is what I use with you all. Ustedes. Ustedes necesitan estudiar. Ustedes necesitan memorizar los tildes, por ejemplo, because they use ustedes for y'all throughout Latin America. And when I refer to Latin America, I'm talking about Mexico, Central America, the Caribbean, and South America. That's Latin America. Okay, that does not include Spain. Spain is not part of Latin America. Obviously, Spain is part of Europe. And in Spain, they don't use ustedes. They use vosotros. Vosotros is y'all in Spain. Okay? Don't worry about learning vosotros. I will always present it. So when you do hear it, if you next spring have a professor from Spain, they're not going to start every class saying buenos días, ¿cómo están ustedes? They're going to start every class saying buenos días, ¿cómo estáis vosotros? Okay? Based on context, especially at that point in Spanish 102, you'll know what they're saying and who they're talking to. It's like when in Rome, do as the Romans do. If you go to Spain, or if you have a Spanish professor at CFC, you'll pick up vosotros really quickly. But I always present it in case you do have a professor here at CFC that uses vosotros and expects you to learn it. Okay? Ustedes is Latin America. Y'all, vosotros is just in Spain. Do we have anything like that in English? Where we use one thing in one area of the world because, English is spoken beyond the United States. Is there any variation in how we speak to each other? I can think of an example with y'all in the United States. Where do we say y'all? Y'all might even sound weird. In the South, exactly. I'm from Kentucky, which is pretty much Southern. I grew up saying y'all, so when I came down here, it was no big deal. But if you're not from the South, what do you say? You guys. Right, exactly. You guys. So we do have this variation, but it doesn't really interfere with communication. Even if English is not your native language, you know who they're talking to, and you know it's plural. Exactly. You just might recognize it as different, weird, funny, but it's cultural, and the same thing applies. It's geographical. The same thing applies to ustedes and vosotros. Okay, so I'll be using ustedes with all of y'all. Ellas, no? So ellas es tercera persona. Y femenino. ¿Cómo se dice ellas en inglés? They. But they, like just girls, exactamente. Only females, ellas, okay? Y en cambio, obviamente, tenemos ellos. So third person, and it can refer to whom? It's they, but it can refer to The boys. all guys. Or Guys and girls. Right, exactly. Like, ellos en el edificio Education Center están estudiando francés or something like that. Ellos, guys and girls, or just guys. Okay, entonces vamos a practicar el concepto. Por ejemplo, ¿cómo referimos a Raúl, Connor?
con tilde, ¿no? Él juega al fútbol. Muy bien. Y como, bueno, yo personalmente refiere a mi esposo y yo, ¿verdad? Nosotros, ¿no? Muy bien. Nosotros. Doña Sotomayor. Kevin. Ella. Ella. Muy bien. Excelente. Ella. Y también, like, en segunda persona, Kyle. Usted, ¿no? En una conversación con Doña Sotomayor, vamos a usar usted, ¿no? Para demostrar respeto, porque es parte del Corte Suprema. Carlitos, mi bebé, bueno, Carlitos va a cumplir 6 años, entonces no es bebé, pero para referir a él, muy bien. Gracias, muy bien, muy honesto, gracias. Ok, Carlitos de bebé, pero hablando con Carlitos en una conversación, ¿qué usamos? ¿Tú o usted, Matt? Tú. Tú, muy bien, porque es un bebé. Ok, perras, Lola, Shakira y amigo. Perros, perdón, Keaton. Ellos, muy bien, ellos, masculino, ¿no? 2 perras y un perro, ¿no? Un chico, ellos, ¿no? Y Shakira es un nombre popular para las perras en el mundo latino, ¿no? Amigo también. Otro nombre popular para perros en el mundo hispano es oso. ¿Saben qué es oso? Oso en inglés, ¿sabes, Ángela? Oh, no sé, like, I don't know, desde niña, yo no hablaba, bueno, hablaba inglés de niña, no sé, practicar, no sé. Oso, ¿saben cómo se dice oso? Es un animal. Oh, bear. Bear, muy bien, oso o osa, es un nombre muy popular para perros en el mundo hispano, y es un buen, mi perro se llama José, se llama José, we had used the name José. Ok, el señor del maestro trabaja aquí, era el jefe. ¿Cómo referimos a él? ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? ¿Sí? Usted. Usted, muy bien, en persona y... Sí, él, ¿no? Gracias, perdón, hice un error. El señor del maestro, él o usted, ¿no? I figured, since it already said L, that means the in this case, right? Sí, muy bien, excelente, fantástico. Sí, sí. Ok, 2 profesoras aquí. Sí. Ellas, muy bien. Y en persona, cara a cara, sí. Ustedes, muy bien, plural. So, ustedes, ¿por qué es plural? Y estamos en las Américas, vosotras en España, ¿no? Pero no es para mostrar respeto, es la forma plural. So careful, because the formality rule only applies to tú and usted. The formality rule, even though it's like kind of confusing, does not apply to ustedes versus vosotros. That's geography, okay? So careful with your understanding of that, because you think ustedes, oh, profesoras, I would definitely use ustedes. But it's not like you would use vosotros with friends. No. It's just vosotros in Spain. It's geography. Does that make sense? But tú and usted is formality. And it can also be cultural. Ok, bueno, entonces tienen... Voy a referir a la página 17, ¿no? Hablando del verbo ser. Ok, en esta pregunta, ¿de dónde eres tú? Quiero clarificar, primero empezando con el fin de la pregunta, ¿cómo se dice tú? You. So, we're going to find out what this verb is saying. Yo soy de Kentucky. No? I am, exactly. Yo soy de Kentucky, so the question, ¿de dónde eres tú? Is probably asking what? Where are you from? Exactly. And you could use this in your conversation on the test. You can include that question and that response. You can make something up. I'll have like a picture, an image of 2 people or 3 people,
For example, some of them might look like friends. Some of them might look like they're shaking hands and like introducing themselves to each other. And you'll know exactly what to do for the test when we do the test review. But you can use de donde eres tú? Yo soy de Kentucky. And we did that in class last week, right? We passed around la pelota. De donde eres tú? I forgot about that. Yo soy de Kentucky. I am. Yo soy profesora. Ustedes son estudiantes. Mi esposo es de Atlanta, Georgia. So we already clarified. Mi esposo is my husband. ¿Cómo se dice es? Is. That's like the easiest word in 101 for chapter 1 you can have, because it's the exact same thing as English, and it's no es diferente para nada. Por ejemplo, mi young es de Korea. No es de. Or, Olivia, ¿de dónde eres tú? Chicago. ¿Y quién más es de Chicago? Otra persona. Hunter. ¿Eres Hunter? Sí. Hunter y Olivia son de Chicago. ¿No? Nosotros, todos, nosotros somos de los Estados Unidos, menos mi young. No, una persona. So, ¿cómo se dice somos? We are, exactly. Y nosotros, porque tenemos chicos y chicas en esta clase, ¿no? Los I-U-U, or E-E-U-U. Estados Unidos, ¿no? Nuestro país, Estados Unidos. ¿Cómo se dice Estados Unidos en inglés? United States, no? But it's backwards. In Spanish, most of the time, it's opposite. Noun first, then adjective. Unidos, united. And unido can be used in the context of being like close to your sister. Maybe you and your sister are very close. Or maybe you're very close with your dad or something like that. You would say, somos muy unidos. We're very close. Somos unidos. No? Or you could say like, we are united in los Estados Unidos. So why the two E's and the two U's? Why not just EU? In Spanish, Kevin? Because that's the European Union. That's how we refer to la Unión Europea. So para evitar confusión, usamos doble E, doble U, E-E-U-U, para referir a los Estados Unidos. También ustedes son de los Estados Unidos, o Olivia y Hunter son de Chicago. So ustedes son, y'all are from, or ellos son de Chicago. They are from. So we need that subject pronoun to clarify. Ustedes versus ellos with those person forms. ¿De dónde es él? So this is the question we ask to find out what. What's this question asking about? Where is he from? Exactly. So hablemos de Miller. ¿De dónde es él? ¿De dónde es Miller? ¿De dónde es él? Sí, muy bien. Excelente. Qué buena memoria. Goose Creek está cerca de Charleston. ¿No? Muy bien. Excelente, Kevin. Qué buena memoria. ¿De dónde es Matt? ¿De dónde es Matt? Charleston, New York. ¿Nueva York? Sí, muy bien. Yo no sabía. Muy bien. Nueva York. ¿De dónde es? ¿De dónde es Richard? ¿De dónde es él o de dónde es ella? Él es de Colombia. Miren, es Colombia, no Columbia. Columbia es la capital de South Carolina, ¿no? Columbia, pero Colombia, como Pablo, por ejemplo. Y, perdón chicos, quiero, ¿no? ¿De dónde son ellas? ¿De dónde son ellas? Esta pregunta refiere a un grupo de personas, ¿no? En este caso, solamente chicas, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde son Olivia y Hunter? Chicago. Son de Chicago, muy bien. Son de Chicago y estas chicas son de Perú. De nada, muy bien, muy atento. Ok, entonces para resumir, tenemos las formas del verbo ser. Y yo organizo las, bueno, tenemos esta referencia aquí, pero no me gusta porque tenemos la traducción en inglés. Nuestro libro
traduce todo. You have a reference to English for everything. However, personally speaking, and based on my teaching experience and research, you don't want to go to English. You don't want to go to English at all. And think about it. You acquire proficiency by skipping that step. For example, even at like the first week in Spanish 101, you don't sit there and think, ¿Cómo se dice hello en español? ¿Cómo se dice hello? You don't go to English first. You go straight to hola, okay? Even now. Or you don't go, ¿Cómo se dice yes? ¿Cómo se dice yes? You go straight to sí. That's an example, even at 1 week in the Spanish 101, of acquisition, acquiring the language. You're not going to English. So even though the textbook likes to reference English for you, and that might be helpful, I don't like to do that. I like to stay in the Spanish to help keep you going in the right direction and skipping that step, because that's acquisition. That's not having to think in English, that's thinking directly in Spanish, which is actually happening right now. And actually, when we think about verb forms and we think about verb conjugations, and I already mentioned this a little bit, we have first person, second person, third person, okay? Rather than you and I, informal, informal. And then we also have singular and plural forms. Throughout the semester, throughout your entire requirement in Spanish, you're going to have what's called verb conjugations, okay? In English, we have this. I am, you are, he or she is, or it is, right? We have verbs that change forms, but we don't have quite to the extent like we do in Spanish. We can't put them in this nice little chart. And this chart that we have here, yo, tú, usted, él, ella, etc., is going to apply to every single verb that you learn for the next 4 semesters. So identifying singular, am I talking about one person or to one person or just one person referring to, or is it groups? It's really, really helpful to organize these information as you learn these verbs in singular and plural forms. Why? Process of elimination. So when you're doing the superset activities or you're taking the test, first think about, am I referring to one person or a group of people? And you've eliminated a whole list of options, okay? Now you've narrowed it down, really, because we're not going to be using vosotros on tests in the supersite. Dos opciones, somos or son. So when you do the homework this weekend for class on Monday, and it has like Juan y Paco or Maria y Javier, you'll be able to eliminate all of these options. You'll just narrow it down to somos or son, and somos is first person plural, we. ¿Ok? Y chicos, tengo una estrategia para estudiar el verbo ser que les comparto, pero ustedes necesitan memorizar estas formas, ¿ok? Es fundamental que ustedes memoricen estas formas. Soy, eres, es, somos, soy, son. Sois no es necesario, pero los otros sí. Y miren, chicos, soy es la forma de yo. So you'll hear people say, ¿de dónde eres? Or ¿de dónde eres tú? In class we use ¿de dónde eres tú? Pero no es necesario. Eres can only refer to you, too. Soy can only refer to me. Somos can only refer to us. Okay? Tienen más práctica en el super sitio y ahora es la hora de paste.